viewers, family, and friends. This is Our Voice with Amina, where there's no stigma, no shame. আশা করি সব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমরা ডিসকাশন হইলো interracial marriages লইয়া। So interracial ওর মানে হইলো যে অন্য কালচারের মাঝে যে যারা বিয়া করেন বা জয়া করেন, same religion হইতে পারে, different religion হইতে পারে, but culture আর কি different. So obviously from Bengali culture, different culture. So হইতে পারে যে maybe অন্য কালচারের মানুষে ইসলাম ও আপনার ধর্ম accept করছে, ও হইতে পারে যে same religion but different culture or background আর কি। আমরা আজকাল নয়া মডার্ন জামানার মাঝে আমরা বেশি দেখতাম পারি যে অন্য কালচারের মাঝে যে বিয়া ওর আপনি একজন বাবা মা হইতে পারেন যে আপনার ছেলে মেয়ে বারা বিয়া করছেন, হইতে পারে যে নিজেও আপনি অন্য কালচারের মাঝে বিয়া করছেন। মেবি আপনার হুরুতাকেও হইতে পারে যে আপনার কাছে আইসেন যে তাই অন্য কালচারের মাঝে বিয়া করতা। সো আমি একটু রিসার্চ করছি এই টপিক রে লইয়া, ডিফারেন্ট মানুষ, ডিফারেন্ট বয়স সবার লগে আমরা মাতিছি। একটা কালেকশন আছে আমার কাছে of different views. So before আমি আপনার কাছে সবকিছু কইবার আগে আমি একটা ছোট ইন্ট্রো ব্রেক লইয়া যাই, আবার দেই আমরা ডিসকাশন করব না। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায়, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, সারাদিন সারাক্ষণ। রেডিও বাংলা, ফ্রিকোয়েন্সিস। Welcome back, viewers. So আজকে আমরা টপিক হইলো interracial marriage, অন্য কালচারের মাঝে বিয়া করা বা যার ছেলে মেয়ে হইতে পারে যে অন্য কালচারও বিয়া করছেন। আমরা একটা পজিটিভ এফেক্ট কিতা নেগেটিভ এফেক্ট কিতা সব জাতার ভিউ লইয়া আইছি আজকে। So আজ আমার স্টুডিওর মাঝে আছেন গেস্ট, তারা অনলাইন আছেন, আমার লগে ফিজিক্যালি নাই। তারা anonymous রইছেন, so তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ। তারা হাজব্যান্ড হইলা পাকিস্তানি, ওয়াইফ হইলা ব্রিটিশ বাংলাদেশি। সো তারা anonymous রইছেন বিকজ একটু সেনসিটিভ টপিক। সো তারা যদি anonymous রইতা পারেন, তারা একটু ওপেনলি মাততা পারবা। তারা ল্যাঙ্গুয়েজ, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হইলো ইংলিশ, বাট আমি ট্রাই করবো যে সবার লাগে আমি একটু ট্রান্সলেট করতাম, সো উই ক্যান বি ইনক্লুসিভ অফ এভরিবডি। একটু আমরা লগে ধৈর্য ধরবা। But for the purpose of this show, আমার গেস্টর নাম anonymous, but তারা একজন হইলা সুপারম্যান আর একজন হইলা লুইস লেইন। সো তারা একটা ফেমাস কাপল। আমরা সবে সুপারম্যান দেখি বড় হইছি, সো মেবি আপনারা জানতে পারেন দেখে। So hello Superman and Lois Lane, how are you both? Hello. Hi, we're good, thank you. Salam everyone. Thank you for having us. That's okay. Thank you for joining me today. And I know at such short notice and with all the complexities around this, thank you. I assume you're both sitting together in the same room? Yeah, we are. Okay, and you can be open without beating each other up? We'll try our best. Right, okay, great. How long have you guys been married? Ooh. I'm going to let you answer that one. We had our nikah November 2020. So Okay. I think it's been 2 years. It was like a COVID sitch. Okay, great. Okay, so we're going to dive straight into it. So 2 years of being married, I think you guys kind of get the gist of each other and each other's cultures as such. So do you think like interracial marriages sort of they're accepted within our community, and are they more accepted maybe in the Bengali community than the Pakistani community? Who should go? Okay, I'll go first. I think it's become more accepted in the UK, but there's still a long way to go. I remember from my experiences like 10-15 years ago, there was like more emphasis around marrying someone from your own village, let alone someone from like outside your culture. But I do feel like now we're seeing a bit more like Bengalis marrying outside the culture. So it's definitely progressed. Yeah, I think I agree with that as well. And I think, you know, we look at things from like a macro level when we talk about interracial marriages,
But even if we look at a micro level, I think in the past there's even like hesitancy for people to get married from different villages, for example, even if they're in the same country. So I think, things have definitely progressed over the years. Okay. So viewers, আমার গেস্ট হলে কইরা কি যে আমরা ডিফারেন্ট কালচারের মাঝে যে আমরা বিয়া শাদী করি এখন আর কি accepted হইছে। আগে এক সময় আছিল যে অত accepted আছিল না, একটা জিও আছিল যে মানুষের উপর প্রেশার আছিল যে তারা নিজের গাঁও দেশও বা নিজের দেশেও বিয়া শাদী করতা, বাট এখন আরো accepted আছে আর কি। So both of you guys, okay, you can answer in your own, or whoever wants to go first. But were you comfortable telling your family or your parents? Honestly, for me, it was fine, and I think we come from kind of a unique situation because my parents had already passed away before I was getting to know my husband. So, and I know, like, in the culture, most of the pushback comes from the parents. So it was mostly like trying to get my siblings' approval, and that was like so easy. But I know my parents, like, if they were still around, I know they would probably be okay with it. As long as they're Muslim, they'll definitely like a bit more open-minded. Yeah, and from my end, I think I have quite an open relationship with my parents, so I think telling them was completely fine. Okay. And I think your siblings were glad to get rid of you, so Yeah, I mean, I don't blame them. Okay. So viewers, আমি আমার couple cases sometimes বিয়া শাদী করতা চাইরা অন্য কালচারের মাঝে তান্তানোর ফ্যামিলির লগে যে ব্লামাতি সো তাই কমফর্টেবল আসলানি দুইজনে কইছেন তাই কমফর্টেবল আসলা বিকজ তারা ফ্যামিলির ডাইনামিক্স একটা তারা কমফর্টেবল একটা ওপেন রিলেশনশিপ আছে যে যারে কইতা পারেন ইভেন লাইক লুইস লেইনর তান মা বাবা নাই বাট তাই যে ব্লা তান ভাই বোন রে কইছেন তারা সব ঠিক আসলা এটা কোনো pushback করছেন না, তারা accept করছেন। And from the Pakistani community, সুপারম্যানে কইরা যে তানো open একটা relationship আছে তান মা বাবার লগে, so obviously তাই হইতেও তান কোনো অসুবিধা হইছে না। তো আমি আরেকজনের আর কি ইন্টারভিউ করছিলাম। তাই কইসলা যে তাইন যেবলা তাইন 11 বছর ধরে বিয়া করছেন, তাইন যেবলা তান মা বাপরে খোয়াত গেছলা তান একটা awkward feeling লাগছে। তাই নিজে কইতা পারছেন না because হয়তো একটা different generation আছিল। তাইন তান মা বাপরে কইতা পারছেন না, so তাইন তান বই নাই তোরে দিয়া খোয়াইছেন। So Superman and Lois Lane, what it is I interviewed somebody who said it was really awkward for them to go to their family. They married 11 years ago, so maybe it was a different kind of era then. They found it so awkward that they had to use their sisters to get involved and tell their parents. When you were kids, did you guys experience or witness any of this where, someone getting married outside the culture was finding it really difficult to approach their parents? I've definitely heard stories. I think a long time ago, you'd always need to get a middle person to try and persuade your parents. And yeah, definitely. I remember, years and years back, like maybe when I was 12, I remember my parents saying, "Oh, they have to be Bengali. They have to be Bengali." And then I think over the years, as I started to get older, they started to care less because, I was just like, they started to be a bit more relaxed because I think at the end of the day they just wanted me to get married, so there was like less restrictions coming off. But yeah, I think I've definitely heard stories about there needing to be a middle person to try and persuade the parents and all that kind of stuff. Yeah, and I think the thing is, growing up in British society as well, because we're surrounded by, like, it's multicultural, we're surrounded by people of different races, and we've got to know each other. So like Pakistanis will mix with Bengali people and will mix with Indians and Arabs and all people of all races. And I think the first generation, like our parents, etc., who've come over here, they've seen that, and that's made them more open to, being more receptive to people of other races. Okay. So viewers, তারা কইরা যে তাইন যে জায়গাতে ও দেশ বড় হইছেন,
taintain oinno manchol loge mix horsoin oinno racer manchol loge mix horsoin tenen hurbala দেখছইন বা ইখান হুনছইন যে মা বাপে হুরু তারে কইরা যে বাঙালি হইতে হইব বা পাকিস্তানি হইতে হইব তুমি যদি সদরে বিয়া করো বাট ওভার টাইম যেবলা আস্তে আস্তে সবটা চেঞ্জ হইছে মানুষ আরো একসেপ্ট করছেন বিকজ তারা তো দেখছইন চলাফেরা করছইন অন্য মানুষের লগে তো তারা আরো accepted. So to both of you, what's the biggest challenges you face being from different cultures? For me, it's definitely language. Obviously, like for me being, a woman, I moved to a Pakistani household, right? So like my husband's parents, they speak English, which is great. Like I mostly speak English at home, but then I would say the English is like a little bit broken. It's like obviously Urdu is their first language, but sometimes there's like miscommunication or a bit of a language barrier, and it's particularly more prominent on the phone. So on the phone, I'm always like repeating myself. But like face to face, you kind of have to find a different way of, solving that. Like I tend to get really animated face to face. You have to use like hand gestures and like facial expressions and all that kind of stuff to try and describe what I'm talking about. So there are ways you can solve it, but definitely for me, it's definitely language. Yeah, I mean, I agree with that. Yeah. And I also think between you and Yeah. I think it'd be good if we did have like a common foreign language. So like when we're at dinner or something and we see something going on and we want to comment on it, we can't. Yeah. Okay. Yeah. So it's I interviewed somebody else who's married sort of outside the Bengali culture. He's married to a Turkish person, and they picked up on certain traits of like our culture. It's nothing really to do with religion, but it was culture. So I think Lois Lane, you'll be a bit more familiar with this. Like as we were growing up, if our foot touched our elders, we'd salam them, right? Whereas as a way of respect, like, oh, sorry, my foot has touched you. But in the Turkish culture, they don't have that. So she found it really like bizarre. So is there anything like that you guys have come across that you think, oh my God, like, oh, we don't do that, but you guys do this. This is a bit weird or strange. The thing is, I think there are definitely elements of certain Pakistani culture which are kind of like that. But I think my family specifically, we try to keep to the Islamic culture as much as possible. So like the foot touching thing and that wouldn't really exist in my house. But I know that within the Pakistani communities, there are things like that. I thought of one example. So, Nair. So obviously, I would go to like my parents' house, after marriage for like a couple of days and, stay there. All my siblings did that. But when I explained it to my husband, he was like, oh, what's that? Kind of thing. But obviously I didn't have an opportunity to do that because my parents had passed away anyway. But yeah, it's something we definitely discussed. Like that's one I can think of. But yeah, if you can think of any, and I'll let you know. No, that's fine. So viewers, আমি কি তারা জিজ্ঞাসি যে তারার biggest challenge কি তা যে different culture টা কি দুইজন একজন বাঙালি একজন পাকিস্তানি তারার কিলা difference আছিল so তারা হইরা তারা actually cultural difference অতটা নাই তারা religious যেটা আছে islamic values যেটা আছে ওটা লইয়া চলয় but আমি আরো জনের ইন্টারভিউ করছিলাম তাইনা বাংলাদেশি and তাইনা টার্কিশ একজনের বিয়া করছয় তো তাইনা একটা एग्जांपल দিছইন যে আমরা বাঙালি কালচারের মাঝে যে আমরা ফাওয়ে যদি বড় তার কেউ ফাও সইলায় আমরা out of respect আমরা তারারে সালাম করি আরবার but টার্কিশ কালচারের মাঝে এটা নাই তো তান ওয়াইফ যে ব্লাগ গরম মাঝে আসলা তান ফাওয়ে খেওরের ফাও সইলি তো obviously আমরা বাঙালি কালচারের মাঝে তারা এক্সপেক্ট করে যে ও সালাম করবা বা তাই তো সালাম করছইন না but ইগুহুনিয়া তান একটু uneasy লাগছে বা জিও লাগছে যে ইগু কিতা এটা তো কোনো ইসলামিক ভ্যালু নাই ইগু তো তোমার কালচারাল ডিফারেন্স সো একটু I mean আমরা যারা বাঙালি আছি আমরা হয়তো এখান একটা relate করতাম পারমু যে ইলা ওই বা ইলা ওইছে of course igu I think is cultural and not religious so to you both my guests when you have children what do you think the biggest challenges might be in terms of the cultural differences
I actually think the biggest challenge won't be like this dichotomy between Pakistani and Bengali culture. I think it will be between Asian culture and British culture. I think living in the West, I think the biggest challenges that we have is almost fitting in. Like, where do we fit in? Do we fit into British society? Do we fit into Pakistani society or Bengali society? So, for example, for me, like, obviously living in the West, I don't feel completely British, but equally when I go to Pakistan on holiday or something, I don't feel like I'm fully Pakistani either. So I Either. think that is the biggest challenge that our children will have. Right, okay. So viewers, time the time obviously time British plus time Pakistani time na time British feel korta paron fully Britain thakia because obviously Pakistani একটা culture আছে বা time Pakistan no যদি যাই হিনো গিয়া time fully British বা Pakistani feel করি না because time you know Pakistan থাকি নাই so আমরা একটা already একটা identity difference আছে so আমরা কোনোটা workout করতাম পারলাম না বা তারা যদি ফিউচারে আকি হুরুতা ওই তারা biggest challenge ওখানে হইতে পারে যে আমি Asian নি না আমি British maybe Pakistaniও নাই বাঙালিও নাই but Asian culture and British culture একটা ওটার হয়তো একটা clash হইতে পারে so guys, do you think this will be a problem for the generation or the upcoming generations where we all speak English? Do you think like they're going to embrace maybe speaking Bengali or Urdu? I think it's definitely going to be a problem. I think I would want like my children to know both Urdu and Bengali, but I think like even Lois Lane over here, she's forgotten how to speak Bengali. Oh God, yeah. Honestly, if I could, it's something I noticed definitely. Like it's deteriorated so much. I just don't have the opportunity to speak Bengali. Obviously, do you know when I go to my family's house and all that kind of stuff, they speak Bengali. I can understand, but I kind of feel embarrassed now to speak Bengali because it's like, am I saying the right thing? I always like, you know, doubt myself. Am I saying the right thing? And you know, I kind of need people to help me out a bit. But I would say that's You were quite good speaking Bengali before, though, weren't you? yeah, like you know, I would translate for my parents. You know, if we went to the doctors. Yeah. If we went to, I know I got so good. So if we went to the doctors or the hospital, like I would always translate. And yeah, so I definitely improved. And the moment I got married, yeah, it's just deteriorated. I just don't have the opportunity, but I wanna kind of learn again. Not even learn. I just want to like be surrounded by a bit more so I can pick up on it again. I definitely want my kids to speak Bengali. I think it's so important to, you know, speak several languages, especially like if they're going to be half Bengali as well. Of course, if they learn how to speak Bengali, they can talk about Superman behind his back with you. Exactly. So viewers, আমি আর কি তারা রেজিকাইছি যে যদি তারা বাচ্চা কাচ্চা হয়ে সামনে দিয়ে যে তারা যদি বাংলা মাত জানে না বা উর্দু মাত জানে না এটা একটা প্রবলেম হইব নি সো তারা দুইজনে চাইন যে তারা বাচ্চা ইয়েস অফকোর্স বাংলাও শিখতা উর্দুও শিখতা বাট ইগো একটা প্রবলেম হইতে পারে তারা অলরেডি ইগো দেখতে পাররা বিকজ লুইস লেইন তাইন বাঙালি বাট তাইন বিয়া করার বাদে আস্তে আস্তে মানে বাংলা মাত তান সবসময় যে জায়গাত নাই তাইন একটু মাত ফাও রিলিজ হয় প্লাস তান কিছু শরম লাগে যদি সেরোর সামনে বাংলা মাতটা চাই so I think একটু practice করতে হইব and আমরা তাহলে একটু practice করাইমু in the future. Okay, so there's a person that I interviewed and they said that they felt as though their children were not learning either cultures or languages because the parents didn't have time to teach them. And also both parents speak English. So could you foresee this happening? Definitely. Yeah, 100%. Because we speak English in this house. Obviously, my husband and his parents speak Urdu. And, you know, there are some shared linguistics. Like one funny thing I notice is everything they say in P, we say in F. So they go pani, piaz, or what's the other one? Obviously, Like, pilau is the right way of saying it. I go fulau. Or and obviously fulab. our way of saying it is the correct way of saying it. No. So, or fiaz, yeah. So that's something I noticed, and like
my husband never really understood it. Or I go, oh, I need to go do ozu. Yeah, the first time she said she needed to do ozu, I was like, what is that? Also, I thought it was like a weird ritual. I was like, I've never heard of this. Yeah. okay. But back to your question, 100%, that could potentially happen, and we definitely have to be aware of that happening. But I think if we can see that happening, I think we'll like try and force speaking, like Urdu or Bengali in the house. So you can speak Bengali too. If you talk to Jin or something. I will practice it. Yeah. You're going to be teaching them Ozu. Yeah. I'll just call Amina and be like, yo, teach me this. Okay, viewers, so আমরা কি জিকাইলাম যে তাইন ফিউচারে যদি কি হুরুতাই যদি দুই ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন না বিকজ মা বাপে দুইজনে ইংলিশ মাতই হুরুতা তো ন্যাচুরালি ইংলিশ মাতিবা সো আমি আরো জনের ইন্টারভিউ করছিলাম তাইন কইছেন তান বাচ্চাইন তোর লোকে বাংলা মাতই না বা তারা টার্কিশও মাতই না তারা ইংলিশ মাতই সো তাইন আসলে তার নিজর কি প্রবলেম হইছেন যে লাইক আমরার মাঝে প্রবলেম আমরা সময় দিয়ান না বাচ্চাইন করে যে হিকাইবার লাগি আমরা হিকাইতাম হইব আমরা যদি টাইম বাখরি হিকাইবার লাগি দেন অফকোর্স তারা শিখবো বাট অবভিয়াসলি লাইফ লইয়া আমরা একটু বিজি হয়ে যাই সো ইংলিশ মাতিয়া যদি ইজি থাকে তাহলে আমরা এখানে বাংলা মাততাম বা টার্কিশ ভাষা মাততাম বা অন্য ভাষা মাততাম তো viewers আমরা একটা ছোট ব্রেক লইয়াই and we'll be back to continue this discussion. জন্মদিন, গায়ে হলুদ, অ্যানিভার্সারি, গেট টুগেদার সহ যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য রুপটপের নান্দনিক পরিবেশে প্রিয় দিনগুলোকে আরও স্মরণীয় করে রাখতে চলে আসুন রেইন অর শাইন রেস্টুরেন্টে। সবুজে ঘেরা নির্মল পরিবেশে সুস্বাদু খাবারের নানা আয়োজনের স্বাদ নিতে আজই আসুন। Rain or shine, feel the taste, enjoy the best. Welcome back, viewers. So going back to our guests and our very hot topic, how do you guys maintain the cultural differences between your in-laws? So I think for me, it's not too much of a challenge because obviously my in-laws are basically my brother and sisters-in-law, and they're all similar ages, and we've all grown up here, so it's been very similar. So I guess the question's more for you. I think with my husband's parents, it's kind of what you expect with like Bengali first generation parents as well. Stuff like, oh, you come to the house, take your shoes off, you get tea, coffee, very hospitable, make sure you sit in the room and you chat to guests. It's honestly, I've mostly noticed similarities more than differences. Like, it's a very hospitable culture, isn't it?
I wouldn't be able to tell you a difference that I noticed because they might as well be Bengali, to be honest. You know, they're you know, like first generation Pakistanis, very shared, similar culture. So yeah, I've actually not even noticed any. It's like No same as difference. Bengali. Yeah. I mean, the person that I interviewed, who's Yeah. married to a Turkish person, what they said is their other half found it really hard to adjust to the fact that we have a lot more guests around and they kind of turn up unannounced, and they might Oh, kind I'm of used to turn up, that. if they turn up unannounced, they might sit around for like 5 or 6 hours, or it could be past Yeah. like midnight and they're still sitting there. Do you have that sort of in the Pakistani culture too? And do you see those things that we might have seen? Yeah, definitely. So, one of my aunts who lives quite local to us, she loves turning up unannounced with no notice. So it's always a rush for Lois Lane to do a makeup, to clean up, do a quick clean up of the house. Yeah. But we definitely have that as well. Yeah. Yeah, I'd say we're kind of used to it, you know, growing up. People always used to just turn up and then we'd have to like run. Well, I remember when I was a kid, I used to run upstairs and then my parents would tell me off. So we have to run and greet the parents, and you know, they will stay until 12 o'clock, and then when they're saying goodbye at the door, it'll be like a half an hour goodbye. So it's like, yeah. So it's like definitely same, but I can understand if you're not Asian, like your friend, the Turkish husband, I can understand why that would be like really not, they're not used to that. But I think us being Desi, you know, like we're definitely used to that. Okay. So viewers, আমি আগে তারারে জিজ্ঞাইছি যে থাইন cultural difference একটা whole বাড়ি আলার লগে থাইন এই difference খিলা থাইন maintain করেন। So থাইন কইছেন যে actually difference টা কি আমরা similarity বেশি আছে because Pakistani culture, Bengali culture very similar. Tahin Lewis Lane whole bodies of Blagason, Tain the Sunze, Tan whole hori, Tara, very similar to Tan Maba for Zela Sola Firasils, very similar. And actually different stucky similarities beshi asil. Zela amdar kutum kesh after Aitafaroin, Anahuya Aitafaroin, Ailer Shamoy Boin, Raitechta Duta Bastofare Boysoin, Tara Pakistani culture Mazochtase. But I'm is interview Horsi. Taint Turkish erzon bia forsoin so taint hoisin de tan Turkish wife ta understand khorta farsoin na je erzon akhta ila aibokila আমরারে আগে হইয়া আইতে হইব আমরারে টাইম দিতে হইব কুম্বালা ইরা কত বলবইবা তো ইলা তো আমি মানে থান লাগি একটা কালচারাল শক কাকি লাগছে যে ইলা ওইতো পারে um so my dear guests, do you feel as though you may have lost some of your cultural aspects of life because the other half might find it strange or awkward? I know you guys kind of touched on the similarities, but is there something that you've kind of pushed aside, like, oh, you know what, I'm not going to really do that anymore because he might find it weird or she might find it weird? Maybe we can talk about this from like a wedding perspective, like when we had our wedding, and what were some of the things that we kind of like, you know, had to work around. Like I know Lois Lane told me about some of like the cultural practices that are done in Bengali culture. And yeah, I think there were things that you made a conscious decision not to do, right? Because you thought that it might be strange. Yeah. So, you know, in Bengali weddings, we have a gate. Oh yeah. Yeah, the gate thing. So I decided to admit that we decided not to do that, and honestly, I didn't even have a discussion with my husband about that. I just decided not to do it because I was like, if he comes in, you know, with his relatives, and then my family are like, no money, no honey, or whatever. You know, they're like, you can't come in without giving us money. He's gonna be, what the hell? What Do you know on earth one is thing- Like cheaper, I don't need her. Yeah. One thing I was quite disappointed about was, so on like social media, like TikTok and stuff, I see like a fish cutting ceremony, and I was like, why didn't I get a chance to do that? Yeah, I feel like the fish cutting thing is like really old tradition. I think only one of my siblings did that, and the other siblings, you know, they all married Bengalis, they didn't do it. So I feel like that's like proper old tradition, isn't it, Amina? It is, but I think these days a lot of people are bringing it back because I noticed that as well. Yeah, we want to hold on to those traditions because we're going so far away from our culture. Like we're becoming more and more British, I think, these days.
So they're Yeah. trying to bring in those elements and kind of get their children involved in it and be like, oh, this used to happen back in the days, and you want to hold on to those, and like, you know, endeavor those moments and those traditions really. Yeah. Well, you don't cut a fish. No, I don't even think it was even on the table to begin with. I'm so disappointed. I feel like we should get married again so I can do that. Look, if you were part of the wedding, we would have made sure there was fish around plenty. Yeah. Human-sized one as well, right? So viewers, আমার guest তখলে কইরা যে তাইনতানোর মানে তাইন কালচারালি কিছু লুজ করছইনি যে একজনে আরেকজনের বিয়া করিয়া যে ও আমি যদি এই জিনিস করিতে হয়তো আমার পার্টনারের কাছে স্ট্রেঞ্জ লাগবে বিকজ তাইন পাকিস্তানি ও তাইন বেঙ্গালি। তো তারা হইছেন যে ইলা থোড়া কি তাইন কম্প্রোমাইজ করছইন। সো আমরা বিয়াত আমরা যেলা গেট দড়ি নশা হামাইবার আগে পয়সার লাগে আমরা গেট দড়ি যে বিতে আমাইতে হইলে পয়সা দিতে হইবা। তাইন লুইস লেনে কি তান ফ্যামিলিরা কইছেন যে তাইন একটা সাইন না বিকজ তারা গেছে হয়তো একটা স্ট্রেঞ্জ লাগবে বিকজ তারা কালচারের মাঝে তারা একটা করে না। ও ওজন্য বিয়া বাদে যে তারা মাছ কাটইন, মাছ কাটার মাঝে you know obviously husband গিয়া মাছ লইয়া আইন and বউয়ে কাটইন তারা একটাও করছেন না। বাট সুপারমানে কইরা যদি তাইন জানতাই একটা কালচার আছিল তাইন আসলে করতা চাইলা নে। সো তাইন aware আসলা না। But yeah, so I suppose it's a bit of a compromise from both sides, and you guys probably missed out on some weird things, but fun things. Yeah, I remember my husband telling me he went to a Pakistani wedding and they did something in Pakistani culture, like they wave money around. What were you saying? Yeah, there was one of my friends' weddings, and they kind of wave money around the bride's head, but Sorry, I I think shouldn't laugh. it's not something that we do in our family, and it feels like there's probably elements of shirk involved there. So Okay, interesting. Are you sure it was a Muslim wedding? it was definitely a Muslim Yeah, it was wedding. Okay then. I suppose though in our cultures though we pick up a lot of things that are from different religion and we make it Like culture, Hindu, isn't it? yeah. So I do find in our Bengali culture we do have a lot of things that are from the Hindu religion as such, not even their culture. And we basically make it ours. We steal it from other people and make it ours. But yeah, hey ho. So you kind of told us about the wedding. Would you say you guys are now more British than you are Bengali or Pakistani? You kind of touched on that already, but if we're kind of really diving into that question. I think we're well, I say I'll talk for myself. So I'd say I'm a mix. I think what I tend to do is take things that I think are good from the Pakistani culture and then also take things which are good from the British culture. I wouldn't say I'm more one or the other. Like obviously in British culture, politeness, manners, etc. is a big thing. Whereas I feel in like for example, Pakistani culture, I think there's less emphasis on that. But within the Pakistani culture, there's a lot more emphasis on having a good family structure, you know, having a strong support system, which doesn't really exist as much in British culture. So I think it's all about taking the good and leaving the bad. Okay. Yeah, I actually agree 100%. Like I can't say I'm British because obviously we've got brown skin and we don't fit into that category. And at the same time, like if I was to go to Bangladesh, I don't think I'd fit in either. I think people there can instantly tell when you're a foreigner. Like it's just the way you dress, you know, your mannerisms, how you come across. Yeah, but at the same time, you know, there's certain things we do like eating with our hands. You know, when we have rice and curry when I was growing up, I used to eat with my hands, whereas British people, they might kind of like frown on that, you know, because they've got their certain table manners, don't they? Yeah, it's almost like we're too brown to be British and too white to be Asian. To be one or the other. Yeah. We've got a bit of an identity crisis. Exactly. But do you know what I would say is that most of the differences I've noticed between the two is mostly because of my Muslim identity. Like at work, I don't drink alcohol, you know, only have halal meat. I need to obviously in every, you know, all aspects of my life. And I need to find a place to pray, like in the middle of working hours. So stuff like that. You know, they might not really understand. You know, when you're fasting, they're like, oh,
even water, you always hear that. Yeah. So I think the Muslim identity is actually the one that causes the most difference between the the two. most Yeah. different. Mm-mm. Oh, so would you consider those who actively don't look to marry outside the culture to be racist? So this is an interesting question. I don't think they're necessarily racist. Like, I think the thing is, it makes sense in a lot of situations that you get married to someone that understands your culture, your way of living. I think the thing is, there's a lot of similarities between Pakistani and Bengali culture in our specific circumstance. So I guess we're very similar. But for example, if there was a situation like you mentioned, that there was a Turkish person and a Bengali person, I can imagine that there's probably a lot of differences between the two cultures there. So I can totally imagine that being a factor. Yeah. No, I agree as well. Like for me, there might be a valid reason, to not want that. Like it's like a preference. Some of us prefer a taller person or someone with a certain educational attainment. So yeah, like I just like we said before, maybe the parents want to like be able to communicate with their son-in-law, daughter-in-law. Because there's a Yeah. saying in Asian cultures, it's like you're not just marrying the person, you're marrying the entire family. Yeah. You're marrying the mother-in-law, the father-in-law, you're Yeah, marrying and everyone. honestly, it's the same with both cultures, with Bengali and Pakistani. You're literally marrying the entire family. But my Yeah. husband's an only child, so for me, it was just like, it was all right. Oh, Yeah. okay. So you did literally just marry the three people, I guess. Exactly. Yeah. But do you know what I would say? Like if a son or a daughter bring forward like a really decent person, Mm, like a really decent guy or girl, that they want to marry, and they're from a different culture but they're Muslim, then I actually think it's quite unreasonable for the parents to say no, because do you know, with the language thing and the culture thing, like I said before, it's something we can work through. Like you can get a bit creative with communication, like you can use hand gestures or everything like that. Yeah. So it's something you can learn, as you stay married, like as time progresses. But like for me, if it's like a really decent person and like good morals, everything's in place, and then the parents are still like no, then to me, like it just doesn't make sense. Yeah. mm. So viewers, আমরা কি ওখানে জিজ্ঞাসলাম যে যারা আমরা কালচারের বারা সাইন না বিয়া করতা করতা তারা রে আমরা ক্লাসিফাই করবো নি যে তারা রেসিস্ট। তো তারা কইরা যে অ্যাকচুয়ালি রেসিস্ট নাই, অবভিয়াসলি সবে তো সাইন যে পয়লাও নিজের কালচারের মাঝে বা নিজের মানুষের মাঝে বিয়া শাদী হইলে একটু ইজি হয়, জিনিস তুমি বুঝতে পারবা ইজিলি। বাট আমার লুইস লেইনে কইরা যে যদি ইলাখেও হুরুতায় মা বাপর কাছে লইয়া আইন যে আমি ওলা বিয়া করতাম চাই কালচারের বারা আমরা না করাটা বালা, বিকজ যদি তারা বালা মানুষ হইয়া থাকে, মুসলমান থাকে ও নিজের ধর্ম তাকি থাকে, ইনফ্যাক্ট তে এখানে এটা একটা প্রবলেম হইতো, আমরা ওপেন মাইন্ডলি এটা দেখতাম। So we're going to dwell in a bit more sort of quite complicated questions here. So thinking about the Bangladeshi and the Pakistani war, do you think it has influenced the way our parents or the older generation view each other's races as? I definitely think so, and I don't just think it's the older generation as well. So I remember at school, one of my classmates was Bengali, and I remember him actually. Well, I heard like word got around to me that he said that he hated all Pakistanis, and I think I must have been about 13 or 14 at the time, and I wasn't too clued up on the war and what happened with Mujibur Rahman and all of that stuff. So I didn't really know or understand why he hated Pakistanis. But then as I got more educated, I kind of understood that, there's probably some grievances there with what happened in the war. Yeah. I think for me, I think it's mostly like the animosities with the older community, first generation, mostly because they've got first experience of it. But with second and third generations, we haven't been impacted by it in the same way. And like when we go to school, we have like multi-diverse communities, like there's people from all kinds of backgrounds, and we go to school, so we kind of just forget about it. And obviously being from the UK,
you're kind of on your own. You know, we're ethnic minority. And we all kind of stick together. We've all got like shared experiences. You know, white people, like, you know, with the racism and all that kind of stuff. So you naturally just like stick together. And so to Because be when they honest, I came don't to think the it, yeah, UK, Mm. Bangladeshis and Pakistanis, they kind of stuck together because of the racism back then, because they were facing racism just because they were sort of brown or Asian as such. So I suppose Exactly. they found comfort in Yeah. each other, right? Yeah, in the 60s, 70s, you know, when my Yeah. dad came here, he was with Bangladeshis, Pakistanis, all kinds of people, even Turks, I think, and they all stuck together because of the racism. And I think the one thing that we have to remember is that, you know, like the people, like the lay people like us, we're not our government. So just because our government did something which was wrong, the people should not be held accountable. So, for example, we're all British. We're all British. So Britain obviously went to war in Iraq and Afghanistan. So if we were to hold, you know, if we were to be consistent, we would say that Afghans and Iraqis should be able to hold us as like citizens of the UK to account for what happened in their countries, even though most of us were actually against what happened in Iraq and Afghanistan. So I think the same thing should apply from like, you know, on a Pakistan and Bangladesh level, where like, yeah, I mean, like you could consider what, you know, there's a lot of atrocities that happen in Bangladesh, but it doesn't mean that the people of Pakistan necessarily supported that. And even the former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, he recently did an interview and he was actually talking about some of the atrocities that happened in Bangladesh and how, you know, that was one of the darkest periods in Pakistani history. Yeah. Okay, let me just speak to my viewers on this one. So viewers, I mean তারা রেজিকাইছি যে আমরা যেবলা পাকিস্তানের যুদ্ধ বাংলাদেশের যুদ্ধ যেবলা ওই ও সময় থাকি আমরার ভিতরে একটা নফরত আমাই গেছে নি একজন আরেকজনের কালচারের মাঝে যে ও পাকিস্তানি মানুষ হলা বা বাঙালি মানুষ হলা বিকজ যুদ্ধর খালো ওলা হইছে because obviously আমরা maybe from our parents generation তাই first hand experience আছিল তানোর যে সময় যুদ্ধ হয় মানুষে যে ব্লাইয়া দ্বারা বাড়ি মারছইন বা নিজের ফ্যামিলির মানুষরে মারছইন করছইন একটা লইয়া ভিতরে একটা দুঃখ থাকে তো হো দুঃখরে লইয়া আমরা আইজো বই রিসিনি যে যদি আমরা একজন পাকিস্তানি মানুষ দেখি আমরা কই ও নাই পাকিস্তানি তারা ওলা তারা বাদ তারার লগে আমরা চলি না বিকজ হো যুদ্ধর ওটা আমরা মনে রইছে তো সুপারম্যানে কিতা কইরা যে ঠিক আছে এই সময় যে একটা হইছে অ্যাকচুয়ালি বাদ জিনিস হইছে আমরা হি সময় করি ইখান লইয়া আইজে একজনে আরেকজনের লগে বালা চলতাম না বা আমরা একটা ভিতরে দুঃখ রাখতাম এটা ঠিক নাই বিকজ ঠিক আছে এই সময় গভর্নমেন্ট একটা রং করছে বাট মেবি পাকিস্তানি যারা সিটিজেন আসলা তারা এগ্রি হইছে না বাট কিছু করার আসিল না বিকজ গভর্নমেন্টে যদি এখন করিয়া যায় তো আমরা সিটিজেন হিসাবে কিছু করার নাই তো রিসেন্টলি ইমরান খানে তাই একটা ইন্টারভিউ করছেন যে তাই দুঃখ প্রকাশ করছেন যে ইলা যে মানুষের বাংলাদেশি মানুষের উপরে যে একটা নির্যাতন গেছে এটা ঠিক হইছে না তাইনো হইছেন তাই দুঃখ পাইছেন বা তাই একটা হিস্ট্রি যেগুলা দেখেন একটা দুঃখ লাগে তান সো ঠিক আছে হয়তো আমরা গভর্নমেন্ট এখন রং করছে বাট আইজ কুড জেনারেশন যে আমরা এটা অ্যাকাউন্টেবল হোল্ড করতাম না বিকজ ইটস গন এন্ড এখন আমরা তো ডিফারেন্ট মানুষ এই সময় আমরা এগ্রি হইছি না বাট এখন আমরা উইভ মুভড অন এন্ড আমরা একলগে রইতাম থাকতাম in harmony. So, guys, if there's one thing you could say about interracial marriages to the Bengali community, because obviously my viewers are mostly Bengali on this, what is it that you would say from both of your perspectives? For me, I think there's a perception that it's like this huge mountain to climb, you know, like, oh, you need to convince this person and that person and that person. But honestly, it's not like you would adapt to it and you learn to appreciate the differences and even like educate yourself. So if there is someone out there who is interested in someone from different culture, you know, same religion, I would say go speak to your parents about it. You know, people always think, oh, my parents can say no, blah, blah, blah. But if you can kind of articulate it in a way where they can see that, look, you know, you can get through these differences or these cultural differences and actually you can kind of learn from each other when you do so, it's actually absolutely fine. It's not this huge like challenge that people think it is. Yeah, and just to echo that and to say, so from a religious perspective as well, so the Prophet Muhammad, peace be upon him,
he hated nationalism. In his final sermon, he said that no Arab is better than a non-Arab, no black man is better than a white man, essentially to say that we are all equal, right? It doesn't matter where we come from. And so as long as the person is Muslim, they share those same Islamic core values, then I think don't try looking into other factors. If you think that they're a good match, if you think that they're gonna, for example, if it's a good man that's coming for your daughter's hand in marriage, if you think that they can look after your daughter, if they're a good pious person, then you really have no reason to say no. Okay, so viewers, আমি তান্তানে জিজ্ঞাসি যে যদি তাইন আমরা বেঙ্গলি কমিউনিটির রে যদি একটা জিনিস কইতা পারেন যে ইন্টাররেশিয়াল ম্যারেজের রে লইয়া দেখে দা হইবা সো লুইস লেইন কইছেন যে তাইন কইবা যে আমরা ডিফারেন্ট মানুষরে যে আমরা কনভিন্স করতাম হইতো বুঝাইতাম হইব যে ঠিক আছে ইনো বিয়া করা জহরা এটা আমরা করাইতাম সো অবভিয়াসলি তুমি তোমার প্যারেন্টস এর কাছে যাও ইয়া তারারে দেখাও যে খেনে একটা বালা হইব বা তারা একটা বালা মানুষ আছে আমরা কালচারাল ডিফারেন্স একটা আছে এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি অত বড় নাই সো মেবি আমরা কালচারাল ডিফারেন্স থাকি একজনে আরো জনের কাছ থেকে শিখতামও পারবো যে ডিফারেন্ট কালচারের কথা এন্ড দেন সুপারম্যানে কইছেন যে আমরা প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কইছেন যে তাইন রেসিজম বা ন্যাশনালিজম যেটা একটা তাইন বালা পাইছেন না তাইন কইছেন আমরা সব ইকুয়াল সো as long as আমরা মুসলিম আমরা সব ইকুয়াল কোনো ডিফারেন্স নাই এন্ড কোনো রঙ্গ নাই. So my guess, just for fun, we will see how much you know one another's language. Oh God. And whoever wins this one is the boss for the weekend, okay? Yes. So what I will do is I will give you the English words. And so Superman has to give the Bengali word and you have to give the Urdu word. But you have to, you both can't get a point for it. So whoever says it first, they get the point, okay? Because some words might be common, okay? Mm-hmm. So and don't beat each other up, okay? Okay. All right. There's no actual prize. Okay. Right. Here we start. Rice. Oops. We just said the words in our own language. We just said the Bengali. That's it. You can't say it in your own languages. Each other's languages. Okay? Shovel, yeah. Oh, sound. You say. Oh, okay. Okay. So next one. Wife. I know. It's head. That's how you refer to your wife or your husband, Ede. Or now? But you're saying it in your language. You need to say it in Urdu. I should get 1 point for that. No points. No points. My for mother-in-law always refers to my father-in-law as your dad. Your dad. I like She asked what the word for wife was, not your dad. I don't know. Okay, in each other's languages, okay? All right. Black. Color. We both said it. I think Superman gets that one Yes. because he was a tad bit quicker. Car. Gary. Oh, no. Is Cardi. Oh, yes. I got it then. Okay, so Lois Lane, you get that one. Moon. Ooh. John. You said it in your own language. Yeah, Chan. I get the point. It's very similar. It's sand. Oh. Okay. Post office. Pushed off. Come on, you know I'm right. That's in English. No, he needs to say it. Oh. Okay. Post shoes. office. Yeah. Post office. It's post office. Post office. Post office. Okay. Shoes. Zuta. I don't know. Juta. Zuta. Oh, I think Lois Lane took that one. Water. Funny. Yes, I No, got it. funny. Funny. I said funny first. Funny. Ah, damn it. Road. What'd you say? Road. I don't know. It's very similar. And we're going to time you out on that one. So in Bangla it would be Rasta, and in Urdu it would be Raste. Oh, really? And last one, school. School. You just put it in the Bangla way.
You can't just put an accent on the word and say that that's the word. Okay, look, Lois Lane won by far. She's No. It is ish school. It is a school. I think in Is both languages as well. Right. So you're the boss this weekend, okay? Yes. All right. So we're going to slowly come to an end to our show, but I'm just going to do a quick debrief with my viewers. So just bear with me a second. No So problem. dear viewers, আমরা আস্তে আস্তে show স্কুল লাগি শেষ করলিমু। তো আমরা যে এখন যে যুগ আছি এটার মাঝে দেখা যায় যে অন্য কালচারের মাঝে বিয়া করা একটা নর্মাল জিনিস আছে লাইক ওর আজকাল বেশিরভাগ ওর ইলা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি আর পাকিস্তানি কালচার হোক বেঙ্গলি কালচার হোক টার্কিশ কালচার হোক মিক্সড ম্যারেজেস আমরা অ্যাকসেপ্ট করি আর আমার ইন্টারভিউ এন্ড রিসার্চ গ্রুপে আমরা দেখছি যে বেশি বড় ইস্যু কোনটা ইজ খানি লইয়া আমরা বেশি চিন্তা আমরা খিলা জাস্ট করমু যারা বিয়া করছেন তারা কইছেন ওটাও বেশি বড় প্রবলেম আছিল যে ডিফারেন্ট ফুড আমরা ইউজ টু খানি খাইয়া আর আমরা অন্য খানি খাইয়ার এটা আমরা ইউজ টু নাই তো কেউ আছেন যারা বিয়া করছেন যারা বাচ্চা খাইয়া বড় হইছেন তারা যদি ভাত খাইতে হয় তারা আবার তারার মার করে গেছেন গিয়া হনো ভাত খাইয়া আইছেন so দেখা যায় food is the biggest issue আমরা ইন্টারভিউর মাঝে একজন যারা ইন্টারভিউ করতে থাকেন বাঙালি থানবো টার্কিশ সন্তানের মাঝে কি সবচেয়ে বড় প্রবলেম কোনটা আছিল যে যদি কালচারাল ডিফারেন্স কোনটা আছিল যে আমরা বাঙালি মানুষ আমরা চাই আমরা সব লইয়া মিলিয়া একটা করতাম and অন্য কালচারের মাঝে হইলো যে এটা আমার প্রবলেম বা এটা আমার সেলিব্রেশন আমি একলা করতাম so তাই একটা ভেরি গুড এক্সাম্পল দিসলা যে আমরার মাঝে যদি কোনো সময় প্রবলেম হইতো আমরা বাঙালি কালচারের মাঝে কিতা বিচার বাও তো বিচারও খেয়ে আইন ও সারা তোমার সব ফ্যামিলি থাকবা তোমার সাসাইন থাকবা মামাইন থাকবা খালাইন থাকবা লাইক আস্তা হাবি গোষ্ঠী সব থাকবা তারা টার্কিশ কালচারের মাঝে তারার হইলো জাস্ট খালি যারা জামাইবো তারার মাঝে প্রবলেম আর তারার মা বাপ থাকবা তো এটা তার মাঝে ইজ এ বিগ কালচারাল ডিফারেন্স তাই যারা ইন্টারভিউ করছি আমার বাঙালি ভাই সাবজেক্ট আসলা তাই কইছেন তাই 15 বছর বয়স থাকি তাই লঙ্গি ফিন্দি সইন সো অবভিয়াসলি তাই লঙ্গি ফিন্দি তান একটা অভ্যাস হয়ে গেছে সো তান বউয়ে যাবলা তান রে পয়লা দেখছেন যে লঙ্গি ফিন্দি সইন তান স্ট্রেঞ্জ লাগছে যে তুমি স্কার্ট ফিন্দি আটিরা এখানে so but আস্তে আস্তে তাই used to ইসেন বাদে but you know is something time used to আসলা time used to নাই আমার রিসার্চ গ্রুপ তাকিয়া কি আইসে যে আমরা কালচারাল ডিফারেন্স একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা করতে হইব আমরা জাস্ট ডেইলি লাইফ নাই ফর দ্য রেস্ট অফ আওয়ার লাইফ যদি তুমি কালচারাল বাড়া বিয়া করো which is already difficult so একটা ম্যারেজও difficult but cultural difference ইয়ালে আরো একটু difficult so এটা কি যারা ইন্টারভিউ করছে তারা হইছেন যারা ইলা খেয়াল আছে যে বারা বিয়া করতা তাই গুবালা করে দেখতা চিন্তা করতা যে অলরেডি ম্যারেজ কত হার্ড and আমি আরো কালচারাল ডিফারেন্স গো হারাইমু এটা লইয়া আমি খিলা চলতাম পারবো অন্য কালচারের মাঝে বিয়া করা আসলে কিছু বাদ নাই বাট একজনে আরেকজনের কালচার বুঝতে হইব চিনতে হইব জানতে হইব and আমরা রেডি থাকতাম হইব এই ডিফারেন্স লাগি ওলাও আছে যে আমরা কালচারের মাঝে যদি কেউ বারা বিয়া করতে চায় তারা নিজের ফুয়া ফুরিন্তর লগের সম্পর্ক সারি দেন বিকজ তারা বালা ফাইন না তারা সাইন না তারা অন্য কালচারের মাঝে বিয়া করতা সো এটা তো আসলে ঠিক না যে নিজের হুরু তার লোক তুমি সারি দিবাই বিকজ তারা কালচারের বারা বিয়া করছে তুমি তাই ট্রাই করতাই যে ওপেন ডিসকাশন রাখতাই ট্রাই করতাই যে বুঝতাই একজনে আরো জনের খান আর যদি বালা মানুষে গিয়া থাকে তো ইনো বড় কোনো ইস্যু নাই তো আমরা পয়লা চিন্তা করি মানুষে কিতা হইবা লাইক সোসাইটির মাঝে আমরা মুখ খিলা দেখাইমু এটা তো আসলে হইছে নিজের ফ্যামিলি লাইফ যে কাপলে বিয়া করতা তারার লাইফ সো তারার যদি বালা চলে ইনো সোসাইটির তো আসলে কিছু হওয়ার নাই so always remember viewers যে মানুষে তো মাতবা right or wrong তারার opinion একটা থাকবো because obviously তোমাতে তো ট্যাক্স লাগে না so সবার একটা opinion থাকে so I school lagi viewers আমরা শেষ করমু thank you to my guests for coming on the show it was a real pleasure and Superman Lois Lane I hope you carry the name forward
Thank you for having us. Thank you so much for having us. That's okay. That's okay. So viewers, inshallah next time দেখা হইব, and on Our Voice with Amina, where there's no stigma, no shame. And until next time, see you soon. সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স রেডিও বাংলা রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, সারাদিন সারাক্ষণ। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স